Hello students, welcome back again to this video series on computer system architecture. In the last video, we have discussed a very important combinational circuit, that is multiplexer, and today we will discuss about the combinational circuit which performs the reverse operation of a multiplexer, that is called demultiplexer. So demultiplexer is a combinational circuit which performs the reverse operation of a multiplexer. That is, a demultiplexer is a circuit that receives information on a single line and transmits this information on one of the 2 to the power n output lines. So demultiplexer means one to many, whether multiplexer was many to one. So this is the reverse operation of multiplexer. That means it performs one to many. That means it converts one input signal to many output signal. Okay, so a demultiplexer is a circuit with one input and many output. By applying control signal, we can steer any input to the output. So few types of demultiplexers are 1 to 2, 1 to 4, 1 to 8, and 1 to 16 demultiplexer. And here we will see 1 to 4 demultiplexer. So demultiplexer কেনেকুৱা হ'ব যে আমি যে কৈছিলো টেস্ট মাল্টিপ্লেক্সাৰত যে এক্সাম্পলটো দিছিলো যে এটা ষ্টেচনত থকা বহুতকেইটা প্লেটফৰ্মৰ পৰা নেক্সট ষ্টেচনটো যোৱাৰ কাৰণে এটা লাইন সিলেক্ট কৰিব লাগে বহুতকেইটা প্লেটফৰ্মৰ বহুতখন ট্ৰেইন আছে তাৰ পৰা যিকোনো এটা প্লেটফৰ্ম সিলেক্ট কৰি সেইখন ট্ৰেইনক আমি যাব দিম সেইটো কয় মাল্টিপ্লেক্সিং আকৌ প্লেটফৰ্মত সোমোৱাৰ সময়ত এটা লাইনত ট্ৰেইন এখন যাই আছে কিন্তু বহুকেইটা প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰত আমি এটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইটো প্লেটফৰ্মত ট্ৰেইনখন গুচি যাব সো সেইটো কয় demultiplexing ঠিক আছে you can see the block diagram here so you can see this is the block diagram of a demultiplexer so you can see input here this is the input signal that means this is input signal and this is control select input then an output signal. So this is the block diagram of a demultiplexer. So since there are n selections lines, so there will be 2 to the power n possible combinations of zeros and ones. So each combination can select only one output. So if you consider here 1 to 4 demultiplexer, then it will contain one input and 2 selection lines and 4 outputs. So now applications of demultiplexer. Demultiplexer is used to connect a single source to multiple destinations. So the main application area of demultiplexer is communication system where multiplexers are used. So multiplexer use point that demultiplexers lago use. So most of the communication systems are bidirectional, that is they function in both ways, transmitting and receiving signals. Hence for most of the applications the multiplexer and demultiplexer work in synchronization. So demultiplexers are also used for reconstruction of parallel data and ALU circuit. And next application is in communication system we use multiplexer to carry multiple data like audio, video and other form of data using a single line for transmission. This process makes transmission easier. Then the demultiplexer receives the output signals of the multiplexer and converts them back to the original form of data at the receiving end. So the multiplexer and demultiplexer work together to carry out the process of transmission and reception of data in communication system. So multiplexer and demultiplexer দুয়োটাই communication system to fulfill কৰাৰ কাৰণে use কৰা হয় যেনেকৈ আমাৰ যে গুৱাহাটী আৰু গোৱালপাৰা টাউনৰ মাজত আমি টেলিফোনৰ কথা কওঁ এজনে গুৱাহাটীৰ পৰা টেলিফোন কৰিব গোৱালপাৰাৰ এজনৰ লগত সো গোৱালপাৰাত বহুত আছে বহুত লাইন মানুহ আছে গুৱাহাটীত বহুত আছে
তাৰে ভিতৰত কি কৰিব এটা লাইন মানে সিলেক্ট কৰিব সো বহুতৰ পৰা এটা লাইন সিলেক্ট কৰাটো হ'ল মাল্টিপ্লেক্সিং আকৌ এটা লাইনৰ মাজেদি যায় ওয়ালবাৰত বহুত আছে আকৌ বহুত লাইন আছে তাৰে ভিতৰত এটা সিলেক্ট কৰিব এটো কোৱা হ'ব ডিমাল্টিপ্লেক্সিং সো এই ট্ৰান্সমিশন প্ৰসেসটোত মাল্টিপ্লেক্সাৰৰ ইউজ হ'ব ডিমাল্টিপ্লেক্সাৰ সো নেক্সট application is in ALU. In an ALU, arithmetic and logic unit, the output of ALU can be stored in multiple registers or storage units with the help of demultiplexer. The output of ALU is fed as data input to the demultiplexer. Each output of demultiplexer is connected to the multiplexer register, which can be stored in registers. Okay, then serial to parallel converter. A serial to parallel converter is used for reconstructing parallel data from incoming serial data stream. In this technique, serial data from the incoming serial data stream is given as data input to the demultiplexer and the regular interface. A counter is attached to the control input of the demultiplexer. This counter directs the data signal to the output of the demultiplexer where these data signals are stored. When all the data signals have been stored, the output of the demultiplexer can be retrieved and read out in parallel. So, this data demultiplexer is used as serial to parallel converter also. Then we will see the function of 1 to 4 demultiplexer. So, in exam, mainly 1 to 4 demultiplexer comes. So there may be many type of demultiplexer 1 to 4, 1 to 16 like that. But we will discuss only these 1 to 4 demultiplexer. So 1 to 4 demultiplexer has 1 input, say I, 2 selections lines, say S1 and S0, and 4 output lines, Y3, Y2, Y1 and Y0. You can give any name for these input, output and selection lines. Okay. So the block diagram of 1 to 4 demultiplexer is shown here. So this is the block diagram of 1 to 4 demultiplexer. So here you can see this is 1 input line, 4 output line, and these 2 selection lines. That's 1 and S0. So the single input I will be connected to one of the 4 output based on the values of selections lines S1 and S0. So this is the truth table of the demultiplexer. This is the truth table of the multiplexer. So mainly a selections line S1 or S0 ওপৰত বেস কৰি পেলাই এই আউটপুট বিলাকত ইন I2 কানেক্ট কৰা হয় সো সিলেকশন ইনপুট কি আছে দুটাই আছে S1 আৰু S0 আৰু আমাৰ বিট কি হ'ব পাৰে 0 আৰু 1 সো 0 আৰু 1 ৰ দুটা ইনপুটত আমি যদি কম্বাইন কৰো কেইটা কম্বিনেশন হ'ব চাৰিটা কম্বিনেশন হ'ব তোমালোকে অলৰেডি ট্ৰুথ টেবলত পাইছাই যে দুটা ভেৰিয়েবলৰ 0 আৰু 1 ৰ কেইটা কম্বিনেশন হয় চাৰিটা কম্বিনেশন দুটা ভেৰিয়েবল থাকিলে চাৰিটা কম্বিনেশন 0 0 0 1 1 0 আৰু 1 মানে তিনিটা ভেৰিয়েবল থাকিলে আঠটা কম্বিনেশন হয় কিন্তু আমাৰ যেহেতুকে এটা সিলেকশন ইনপুট দুটা আছে S1 আৰু S0 সো কম্বিনেশন এই চাৰিটাই হ'ব সো 0 0 হলে আমি সে Y12 সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে I2 আহিছে আকৌ সে 0 1 হলে Y12 সিলেক্ট কৰিম আৰু 1 0 হলে সে Y22 সিলেক্ট কৰিম আৰু 1 1 হলে Y32 সিলেক্ট কৰিম এনেকৈ আমি ট্ৰুথ টেবলখন বনাইছো সো এইখন ট্ৰুথ টেবলৰ কাৰণে আউটপুটটো কি হ'ব Y32 আমি কেতিয়া পাম Y32 এইটো ইয়াতে Y32 কেতিয়া মানে আই হৈছে যেতিয়া S1 আৰু S2 1 1 হৈছে তাৰ মানে S1 S0 Y3 ও I এটো হলে আমাৰ মানে কি পাম আমি Y32 পাম
তেনেকৈ y2 টো কেতিয়া পাম y2 টো আমি কেতিয়া i হৈছে যেতিয়া s1 টো 1 হৈছে s0 টো 0 হৈছে 0 মানে 0 হোৱা মানে s0 টো কমপ্লিমেন্ট আকৌ এটো i হৈছে সো এনেকৈ আমি আউট y3 কেতিয়া পাইছো y2 কেতিয়া পাইছো y1 কেতিয়া পাইছো y0 কেতিয়া পাইছো আমি আউটপুট তেনেকৈ লিখি দিব পাৰো 0 থাকিলে yes হ'ব আৰু 0 নাথাকিলে yes নাই s1 s0 এই 1 বিলাক তলত লিখিব পাৰা যেটা ভাল কথা হ'ব ঠিক আছে সো যিবিলাকত 0 আছে বার হ'ব আৰু 0 নথকাবিলাক কমপ্লিমেন্ট নাই এটো এইটা আছে i সো এইগিটাৰ আমি যদি আমি logic diagram banao so we can implement this boolean function using inverter and 3 AND gates the circuit diagram for 1 to 4 demultiplexer is shown here you can see so this is the circuit diagram for 1 to 4 demultiplexer so this input I is connected to every output gate and gate with this selection lines so selection line black amar truth table mote jodi 0 hobo lage ami inverter to connect koribo lagibo aru 1 thikile direct jitu 1 thikile direct to connect kora jabo prothom bar quite to karone ki ase gote kita 1 ase mane s1 to 1 ase s0 to 1 ase te hale direct connect kora goise to 0 thaka bilakot inverter upra joa line bilake connect kora jabo ঠিক আছে so এখানে truth table চাই by এইগিটা আমি characteristics ফাংশন পালো এইগিটা চাই পেলাই বাই লজিক ডায়াগ্রাম টা আঁকিব সহজ হৈ যায় সো এইটো truth table খন মনত ৰাখিলে বাকিখিনি আঁকিব পাৰিবা ঠিক আছে so that was all about demultiplexer so what you will learn a demultiplexer is a device that takes a single input line and rotate it to one of several digital output lines a demultiplexer of 2 to the power n output has 10 select lines which are used to select which output line to send the input. A demultiplexer is also called data distributor. So that's all for today. Thank you.